三浦半島の第3回目です。いつもの 2デイ 切符を利用して油壺へ向かいます。今回も三崎港を経由していきますが、相変わらず京急バスの本数が多く、とても便利です。前半はシーボニア、後半は逗子マリーナを空撮しますが、どちらも日本を代表する高級ヨットハーバーです。こんな場所にクルーザーを置けるような人間になりたかったです。This is the third episode of Drone Miura Peninsula. I will use my usual Today East pass to head to Aburatsubo. As always, I will go via Misaki Port, and the frequent Kikyu bus service makes the trip very convenient. In the first half, I will do aerial filming of Seabornia, and in the second half, Zushi Marina. Both are among Japan's most prestigious yacht harbors. I wish I were the kind of person who could own a cruiser here. Let's get started.